Hello student. Today we are going to learn some singular and plural words. We also learn some rules which help us to know plural form of any word. Let's get started. Rule number 1. Most nouns are made plural by adding s to the end of the singular form. अनेक शब्दांच्या शेवटी s जोडल्यानंतर त्या शब्दांचे अनेकवचन मिळते. For example, car, cars, bed, beds, bag, bags, room, rooms, bike, bikes, bird, birds, leg, legs, doll, dolls, dog, dogs, sister, sisters, broom, brooms, egg, eggs, house, houses, table, tables, camel, camels, desk, desk, flowers, flowers, shirt, shirts, uncle, uncles, pencil, pencil. Rule number 2. Singular noun that end in s, x, z, ch, sh or ss form the plural by adding es. ज्या शब्दांच्या शेवटी s, x, z, ch, sh, ss अशी अक्षरे येतात त्या शब्दांना es जोडल्यानंतर त्यांचे अनेकवचन बनते. फॉर एक्झाम्पल, बस, बसेस, डिश, डिशेस, tax, taxes, watch, watches, glass, glasses, bench, benches, box, boxes, lunch, lunches, pass, passes, fox, foxes, potato, potatoes, wish, wishes, wash, washes, quiz, quizzes, clutch, clutches. Accepting, upward, gas, gases, bus, buses, quiz, quizzes. Rule number 3. The plural form of some nouns that end in f or fe is made by changing the ending to ves. ज्या एकवचनी शब्दांच्या शेवटी f किंवा fe अशी अक्षरे येतात त्यांचे अनेकवचन करताना f किंवा fe काढून त्याला ves जोडले जाते. फॉर एक्झाम्पल, हाफ, halves, hoof, hooves, calf, calves, elf, elves, shelf, shelves, leaf, leaves, loaf, loaves, life, lives, wife, wives, knife, knives, thief, thieves, wolf, wolves. Accepting, upward, chef, chefs, roof, roofs, chief, chiefs, belief, beliefs, cup, cups. Rule number 4. Noun that end in o preceded by vowel are made plural by adding s. ज्या शब्दांच्या शेवटी ओ हे अक्षर असते व त्या अगोदर ए, ई, आय, ओ, यू या स्वरांपैकी एक स्वर असतो त्याचे अनेकवचन एस जोडून होते. फॉर एक्झाम्पल, व्हिडिओ, व्हिडिओज, रेडिओ, रेडिओज, बांबू, बांबूज, कुकू, कुकूज. Rule number 5. Nouns that end in o preceded by consonant are made plural by adding es. ज्या शब्दांच्या शेवटी ओ हे अक्षर असते व त्या अगोदर व्यंजन आलेले असते त्या शब्दांचे अनेकवचन es जोडून होते. फॉर एक्झाम्पल, पोटॅटो,
potatoes, tomato, tomatoes, domino, dominoes, hero, heroes, echo, echoes, moto, motos, tornado, tornadoes, buffalo, buffaloes, mango, mangoes, accepting, अपवाद, piano, pianos, photo, photos, hello, hellos, soprano, sopranos. Rule number 5. When y follow a consonant changing y to I and adding es. ज्या शब्दांच्या शेवटी y हे अक्षर असते त्यांचे अनेकवचन करताना y काढून त्या ठिकाणी I लिहून es जोडल्यास त्यांचे अनेकवचन मिळते. फॉर एक्झाम्पल सिटी, cities, candy, candies, country, countries, family, families, party, parties, lady, ladies, puppy, puppies, cherry, cherries, story, stories, pony, ponies, bunny, bunnies, sky, skies, copy, copies, baby, babies. Rule number 6. When the y follow a vowel, the plural is formed by retaining the y and adding s. ज्या शब्दांच्या शेवटी y असतो व y च्या अगोदर स्वर असतो त्या शब्दांचे अनेकवचन फक्त s जोडून होते. फॉर एक्झाम्पल डे, डेज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, की, कीज, रे, rays, donkey, donkeys, monkey, monkeys, holiday, holidays. Rule number 7. Changing the spelling of singular noun irregular form. For example, people, person, woman, woman, man, men, child, children, ox, oxen, tooth, teeth, mouse, mice, goods, geese, fungus, fungi, curriculum, curricula, syllabus, syllabi, nucleus, nuclei. Rule number 7. Some noun use the same singular and plural form. काही शब्दांचे एकवचन व अनेकवचन समान असते. फॉर एक्झाम्पल डिअर, डिअर, शिप, शिप, एअरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट, स्पेसीज, स्पेसीज, फिश, फिश, न्यूज, न्यूज,